Makomi elobi bien tango na tango ezala likambo na yango. Oh sorry, ça va dire comme ça bazolo kate. Papa Peter, tu ne peux pas t'asseoir, papa, please. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les lingala qui sont ici. Sorry. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible nous dit chaque chose en son temps. The Bible says each time has its own Il meaning. y a le temps de manger. There is time to Il eat. y a le temps de boire. There is time to Il drink. y a le temps de faire toutes les choses. Each time on its own meaning. Mais maintenant, But now, c'est le temps d'écouter la parole it de is time Dieu. to listen to the word of God. C'est le moment It is the right de time recevoir quelque to chose receive from the qui va Lord. venir Every de time la shall part come de Dieu. from the La Lord. Bible nous dit, The Bible says le commencement était la parole. the beginning was the Le Word. commencement était avec Dieu. Yes, the Word Et was Seigneur God. Jésus avec lui. And the Word Et was maintenant, God. c'est le temps où nous voulons écouter la And this parole is de the time we Dieu. want to listen from the Alléluia. Lord. Je n'ai pas beaucoup de Hallelujah. choses à dire. I don't have much to say, Parce que le temps vraiment est passé. for we are running out of time. Nous allons appeler les serviteurs de Dieu. We are calling the man of Nous God. allons appeler notre We papa. are calling our Nous allons Father, appeler l'homme de Dieu. the man of Que God, le Seigneur va utiliser ce the soir man that the Lord is going to use pour this nous evening annoncer to give us la parole de Dieu the word of qui God vient directement that's coming directly chez lui-même. from above. Chez lui-même. From Nous himself. allons appeler l'homme de Dieu. What we are calling the Nous man pouvons of God. se mettre debout. We can stand Nous up. pouvons se mettre debout. We can stand Nous up. pouvons se tenir debout. We can stand up. Et nous appelons les références. Oh, we are calling the Nous reference. acclamons très, 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 We très are fort. coming for the Lord. Nous allons voir. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Tokia sonyoso. Yesu azali awa. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. C'est vrai, tu es présent parmi nous ce soir. Oh, you are present among Papa, tu es us. présent dans ce lieu, Seigneur. Father, you are present in this Nous place. élevons encore une fois de plus ton nom. We lift up once more your name. Seigneur, nous sommes à la 3e jour. Lord, we are on the third day. Le jour de la The résurrection. time of the day of resurrection. Le jour du The changement. day of change. Papa, amène la résurrection dans les cœurs de gens. Father, bring resurrection in people's hearts. Si l'église était morte, The church was dead. mais à cause de la parole de ce soir, But because of this evening's que word, l'église soit ressuscitée let au nom the de church be Jésus. restored in the name of Jesus. Si les affaires étaient mortes, If businesses were blocked, mais à cause de la parole de but ce soir, because of this evening's que tes word, affaires soient ressuscitées au let nom your de Jésus. businesses be restored in the name of Jesus. Si ta santé a été If your morte, health was not well, à cause de la parole de ce soir, because of this evening's que ta word, santé soit ressuscitée au nom de let your Jésus. health be restored in the name of Jesus. Je prophétise I prophesy que la vie d'une personne that the life of somebody rencontre Jésus ce soir, meet Jesus tonight, parce que nous sommes venus à cause de ton nom. because we came here because of your name. Père, glorifie ton nom, Seigneur. Father, glorify your name, O Je Lord. lève ton nom, Seigneur. I lift up your name, O Lord. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. We greet you in the name of Jesus. Nous entrons rapidement à la profondeur de notre parole de ce soir. We are quickly entering the deeper side of our Mais word. avant de commencer, je remercie toute l'assemblée qui est présente. Before starting, I would like to thank everyone present. Et je remercie les éminents serviteurs qui sont présents dans ces lieux. And I'm also looking at the servants, men of God, that are among us this evening. Sans oublier les mamans en l'ombre. Without forgetting mothers in the shadow. Les héros en l'ombre. Those that are doing wonders in the shadow. Toutes les mamans, pasteurs, que le Seigneur vous bénisse. Mama pastors, may the Lord bless you. Alléluia. Amen. Parce que quand les gens font de bonnes choses,
Because when people are doing great il things, faut toujours les encourager. you are in need to encourage Nous ne them. pouvons pas attendre les jours où ils seront morts We cannot wait until they are no more. et nous venons avec des témoignages. Then we come with Tous testimonies. ces témoignages-là, All those testimonies, c'est bon, it is mais good, la personne n'en a profité pas. but the person will not take advantage of it. Pendant qu'il est vivant, But while they're still il alive, dire des bonnes choses. we are in need to tell them those good things. Amen. Hein? Amen. Père, glorifie ton fils. Father, glorify your son. Oh, ça, c'est un thème tellement vaste. This is a theme that is big. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons mettre l'enclos de ce thème aujourd'hui. By the favor of the Lord, we want to finish with this theme. Alors, je disais que nous parlons de glorification. And we spoke about glorification. Nous parlions de père et de fils. We spoke about a father and a son. Bien aimé, le mot glorifié Beloved, the word glorify, veut seulement tout simplement dire it means simply élever quelqu'un en dignité, uplifting somebody in dignity, mettre quelqu'un à sa which position. means to place someone where they deserve to Alors, be. il y a quelqu'un qui est réservé à la gloire. It means that there's somebody who's reserved for glory. Même quand on dit j'adore, Even when they say I on ne love peut pas adorer une or personne. adoring somebody, On adore celui qui a créé le ciel et la you're terre. only supposed to adore the one who created heavens and the earth. Même ma femme, Even my wife, je l'aime, I love mais je her, l'adore pas. I do not adore her. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. This is the word of God. Alors Dieu a réservé sa gloire. And God reserved His glory. Alors quand nous parlons d'un père, And when we spoke about a father, nous avons trois catégories du père. we spoke of three categories of father. Père étant créateur du ciel et de la terre. Father being the creator of heaven and earth. Père en tant que père spirituel dans une église. Father being a spiritual leader in the church. Et père en tant que père biologique. Or being a father, a biological father. Écoutez bien. Alléluia. Glory to Jesus. Alors Dieu, And God, étant notre papa, being our father, il mérite l'honneur. He deserves all honor. Il mérite la glorification. He deserves all glory. Alors l'église a perdu sa mission. The church lost the mission. Nous voulons caresser les membres dans nos églises. We want really to cover the church. Nous formons des brigades dans nos églises. We are building slowly and surely bandits in the church. Bien-aimés, écoutez. Beloved, Aujourd'hui, listen, le play. monde court derrière la gloire. The whole world is running behind the glory. Remarquez même le président. You shall notice even Même si presidents, le mandat est terminé, even if their ils ne mandate veulent pas quitter. is done, they will À not want to cause de go. la gloire qu'on donne aux hommes de ce monde. Why? Because of the glory that's given to the man in this Et world. même avec les hommes de It is Dieu. the same with servant of God. Quand tu as déjà commencé, As you started, mais tu te sens toi-même, you feel in you. tu es incapable de diriger l'église. You are unable to Mais direct à the church. cause de la gloire, But because of the tu vas glory, mourir avant que le temps. you die before your time. Si ça ne tient pas, If it does not work, mais retourne. oh, go back. Alléluia. Amen. À cause de la gloire, Because of the glory, quand c'est capable avec les grades. you are taking advantage of the name that you are given. Bien-aimés, Beloved, nous voulons développer petit à petit we ce would like soir to develop slowly and surely this le evening thème que le Seigneur nous a donné à the subject développer. that the Lord has given us to develop. Alors après tout ce que Jésus a vécu sur la After terre, all that Jesus endured on earth, Jésus maintenant demandait que Père, Jesus now asks Father, glorifie ton Fils. glorify your Son. Mais pourquoi Jésus pouvait demander la glorification? Why Jesus was in need to ask for to be glorified. Même dans le monde, Even in the world, on ne peut pas t'élever. you cannot be lifted. On ne peut pas t'acclamer You cannot be applauded si tu n'as pas éprouvé ton travail. if you did not approve of certain good work. Tu dois t'éprouver ce que toi-même You tu need es. to approve of what you've done. Parce que d'habitude, Because usually les gens précipitent de dire ce qu'il est. people are in a hurry to say what they are. Mais nous ne voulons pas accepter ce que toi tu dis. We don't want to agree with what you are Mais saying nous you are. attendons les œuvres te confirment ce que tu es. But we are waiting for your good work to confirm really who you are. Parce que ce que tu dis Because what you are saying confirme
ça avec les œuvres. You need to be confirmed that with your good Si work. tu veux qu'on t'appelle rabbin, on va t'appeler rabbin. If you want people to call you a rabbin, you'll be called a rabbin. Si tu veux qu'on t'appelle bishop, nous allons t'appeler bishop. Indeed, if you want to be called a bishop, we will call you a bishop. Mais moi, Daniel, But I pour que je confirme ton need ministère, to confirm your faut que ministry. les œuvres qui est derrière Your good work behind your confirme que ministry. toi tu es bishop, toi Confirm that you are a bishop. tu es pasteur, You are a et pastor. toi tu seras diacre dans mon église. You are a deacon in my Sans church. les œuvres, Without good je work, te lèverai I jamais. will never lift you up. Sans les sentiments dans l'église, Without feelings. nous devons enlever les sentiments. We need to remove those feelings. Parce que la maman t'a acheté du riz. Because the mother has bought you something. Maman t'a acheté maître diacre. Tomorrow you are my assistant directly, don't worry. Mais est-ce que tu as vérifié, tu as Did you really get connected from the Lord? Comment tu te lèves quelqu'un sans les œuvres? How would you just take someone from somewhere to another without them achieving what they deserve to? God bless you. I bless you too, Papa. Exactly. Uh-huh. We are going well. That is the way. Hallelujah. Glory to Jesus. Raison pour laquelle, bien-aimé, That is the reason why Jésus a commencé à demander glorifie-moi. Jesus asked to be glorified. Les gens qui ont fait la théologie, People who study theology, il y a d'autres auditeurs. they are other writers. Ils ont commencé par donner la conclusion. They started by giving the Et conclusion. par après, ils donnent le développement du sujet de la conclusion. After they start giving the development of the subject. Raison pour laquelle, quand tu lis la Bible, That's the reason why when you read the Bible, ne te limite pas par une seule verset. do not just be limited by one verse. Parce que d'autres versets, c'est la conclusion. Because other verses are the conclusion. Cherchez maintenant à comprendre le développement. You need to start to understand where is the development. Ici, Jésus a commencé par la conclusion. Here Jesus started by the conclusion. Maintenant, si vous descendez au verset 2, Now when you go to the second verse, c'est alors Jésus a commencé à donner l'explication pourquoi il exige la gloire. it is now on that Jesus started giving the explanation why he was in need to be glorified. Il a dit ceci. He said this, Père, j'ai Father, achevé mon I travail. have achieved my mission. J'ai achevé mon I œuvre. have achieved my mission. J'ai achevé le travail que tu m'avais I donné. have achieved the work that you Toi, have tu given me. précipites sur la terre. Oh, you are running on the earth. Tu mets une grande chaise dans l'église. You are putting a great chair on Tu the ne fais church. plus l'évangélisation. You don't want to reach out to Tu those souls. restes comme un chef coutumier. You want to sit there like a chief. Tu veux que tout le monde vienne t'acclamer. You want people to come Tu down viens before que you. tout le monde vienne Oh, s'exciter. you are coming to Mais church. as-tu déjà achevé l'œuvre Have you achieved the good work? pour que tu mérites la So gloire? you may deserve the glory. Ah, sois aqui na Angola. Desculpa, pastor, desculpa. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans l'église. Beloved in the church, Réveillons-nous l'église. let us get awakened. Rouse yourself and wake up. Oh, nous devons nous réveiller. This is the time of God. Ça, c'est le temps du We Seigneur. want to bring the church another level. Oui, nous voulons ramener l'église à un autre niveau. We have no time to joke again. Nous n'avons plus le temps de We jouer. need to talk the truth. Nous devons parler la That's vérité. the time of love. Ça, c'est le temps du Seigneur. Rouse yourself. Oh, tu dois te lever. Take time yourself. Oh, regarde toi-même. Look at properly the Bible. Oh, tu dois lire et comprendre ce que la Bible te dit Ne réellement. pas dans les superficies. Oh, don't be in the superficial. Père, glorifie-moi. Father, glorify your son. Papa na umeli pe na église. Oh, I've been in the church for many years. Sois You ancien. know, don't you think some of us Qui t'a dit deserve qu'il faut something? que tu sois Who ancien? told you that you deserve to be Montre-nous les elder? œuvres. Show us what Que you les can œuvres do. te montrent à la place Then we'll qu'il show you faut. where you deserve to be. Les œuvres Your good work va te confirmer ce que tu es. will confirm who you are. Ce n'est pas le pasteur. It's not the pastor. Le pasteur sera excité The pastor will be excited par rapport à ton travail. according to your good work. Alléluia. Glory to Jesus. Raison pour laquelle, That's the reason why. si l'église est tellement sérieuse, If the church is very vous ne verrez serious, jamais les gens là-bas. you will never see people there. Parce que les gens aiment des postes. People love, position. Alors nous ne pouvons pas garder les membres à leur postant de titre dans l'église. We don't want to keep our members
dans l'église. We don't want to make people like worldly people in the church. Maman présidente. Uh-huh. Maman Mokane. Oh, you know she Et ça is. devient comme maman Bobby Ladawa. It just becomes, Quand elle entre à l'église, when she enters the church, avec toute la gloire, all the glories. sa maman Mbote la mine. Greetings. Mais tu deviens maman Bobby Ladawa dans You l'église. become like a president's wife in the church. Mais nous voulons des gens qui sacrifient, We want people that are doing great qui sacrifice, travaillent pour l'intérêt de l'église de Dieu. who are working for the interest of the kingdom of God. As-tu déjà fait l'œuvre? Have you achieved the good work? Bien-aimé pasteur, Beloved pastor, bâtissons l'église. let us build the church. Jésus est proche à venir. Because Jesus is near of coming. Nous rendrons compte We will give an account de ce que nous faisons. of everything that we do. Nous rendrons compte Or we'll report des membres que l'Éternel nous a donnés. all members that the Lord has given us. N'accepte pas seulement que les gens t'acclament. Do not accept people to clap or to worship you. Je voudrais ouvrir une parenthèse. I would like to open the brackets. Un jour, One day, Jésus a envoyé des années. Jesus sent them 2 by Quand ils 2. sont allés, When they left, ces gens ont fait des miracles. those people made miracles. Ces gens ont guéri les gens. Oh, they have healed people. Dans leur retour, And their way back, ils retournaient they joyeux. were coming joyously. Des mots, ils ont Oh, they were singing. vraiment. Oh, hallelujah. Today was the day. Oh, we are chosen from Quand God. ils sont venus, But when they got there, le master était là. oh, the master was Jésus sitting. était là. Who was Jesus? Il a regardé leur He cœur. looked at their hearts. Il a regardé leur He profondeur. looked at the deeper side Parce of qu'on their heart. ne regarde pas les bienfaits Pastor, do not look at what their members are doing des matériels. of a material. Parce que celui-ci donne la dîme bien. Because this one gives a good Parce time. que celui-ci donne la nourriture dans Because l'église. this one gives the food Si to the tu church. regardes ça, If you look at tu them, es limité par les yeux you are spirituels. limited by your spiritual Mais eyes. Jésus regardait dans la spiritualité. Jesus was looking at the spiritual side. Quand ces gens venaient, When these people come Jésus back, a dit ceci. Jesus said, Pourquoi vous êtes joyeux? why are you so happy? Maître, Oh, Master, même les démons even demons, nous sont soumis. oh, were submitted to our orders. Et ils croyaient que And they believe. Maître avait ça. En tout cas, The master was going to say, Maître. The master looked at them. Attendez, He looked at them really well. un beau CP là. He said, you are really rejoicing. You will be rejoicing really if you are uplifted in the kingdom of God. Quand le Seigneur When the Lord a achevé son travail, had achieved his work, c'est alors it was down now then. réclamé. He started inquiring C'était le travail de Jésus? what was really the job of Jesus. Jésus a dit, The work, Jesus said, connaître ton nom dans le monde. I made your name known in the world. Nous avons un problème. We've got a problem. Bien-aimés serviteurs, Beloved servants, les enfants de Dieu, children of God, l'œuvre que nous faisons, the work that we are ce doing, n'est pas notre œuvre, it's not our work. c'est l'œuvre de notre papa. The work of our Father. Dieu nous a confié. The Lord had just borrowed us. Vous savez, mon disciple, You know the word disciple. en hébreu qui signifie disciple. In Hebrew it means disciple, yeah. Alors, qui veut dire Which means être being sous l'idéologie de maître. being under the ideology or under the disciplinership of a master. C'est-à-dire quelqu'un qui suit un maître Which means that somebody who's following up comprend sa vision a proprement. master and understand the vision of that master properly. Alors nous les enfants de Dieu, The same with us children nous of sommes God. des disciples de Jésus. We are disciples of Jesus. Mais comment nous saisissons la vision de notre But maître? how do we seize or capture the mission of that Jesus Les gave us? pasteurs incapables de former des membres dans les églises. The pastors being unable to build good members in the church. Au lieu de faire connaître le nom de Jésus, Instead of making the name of Jesus mais great. les membres ont retenu le nom du pasteur. But the members are knowing better the name of the pastor than the name of Le Jesus. nom de Jésus est effacé dans cette église. Oh, the complètement. name of Jesus is completely erased from the church. Alors ils élèvent seulement un homme. All they're doing is uplifting the name of the Là pastor. où Jésus n'est pas élevé, Where the name of Jesus is supposed ce to be n'est pas la lifted. place de Dieu. It is not the name of the pastor. Je répète avec force. I repeat that with power. Là où Jésus-Christ n'est pas élevé, Where Jesus Christ is not uplifted, bien-aimé, tu passes ton temps. you are wasting your Que time. ce soit ici à Beraka, Even here in this tu church, dois quitter chercher là où Jésus est you reine. need to look for a place where Jesus is the king. C'est ça la parole de
de Dieu bien-aimé. And this is simply the word of God. Alors j'ai quelques principes aujourd'hui. I've got few principles. J'ai beaucoup de choses à dire, I've got a lot to say. mais je sais que le temps ne va pas nous permettre. I know that we don't have time on our side. Alors, j'avais déjà parlé d'un point, I had spoken of a point. mais aujourd'hui je vais ajouter quelques points pour Today faire I'll court de just mon add a message. few points so that we can go fast with the message. Le premier point, The first ou point, deuxième point à mon message, or the second point to my message, tu dois connaître, you need to know. répondre à ton appel. You need to know how to answer to your calling. Répondre à ton appel. To answer your calling, C'est important de comprendre ton appel. it is very important to understand your calling. Comment Jésus t'avait appelé. How did Jesus call you? Et le point B, And the point B, connaître les raisons d'être sur cette terre. understand the reasons of being here on earth. Si tu comprends l'appel de Jésus, If you understand the calling from parce qu'il y Jesus, a beaucoup de gens there are many people qui ne comprennent pas leurs appels. who do not understand what are their calling. Depuis qu'il est à l'église, Since they've been in the church, they don't know what am I supposed to do in the church. Since they came to church, they are there. They don't know what to achieve or to fulfill. But today I would like to awake somebody. What is your reason of being on earth? The reason why God put you here. Why did God make you this C'est pour beautiful? élever le nom de It Jésus. was for you to uplift the name of Jesus. C'est pour glorifier le nom de Jésus. It is for you to glorify the name of Jesus. Bien-aimé, Ezana Kombo mon côté. Beloved, there's no other name. Jean chapitre 17 verset 4. I would like you to read for me the book of John 17:4, and you will understand why I'm saying this. Jean verset 17 chapitre 17 verset 4. John 17:4. Merci papa. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. I glorify you on earth. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as. Merci papa. Sougara na première A. Je t'ai glorifié sur la terre. I have glorified you on earth. J'ai levé ton nom. I did uplift your name Dans mes paroles. in my ways of Donc, speaking. si Dieu m'avait créé, If God created me, non pas pour être un bordel, not because I would like to be somebody else, non pas pour être un voleur, not because I want to be a thief, mais Dieu m'a créé but God created pour que me je reconnaisse sa puissance divine. so I may acknowledge His divine power. Donc quand je me lève, When I'm standing, Seigneur, tu es bon. oh God, you are good. Quand je roule la voiture, When I'm Seigneur, driving, tu es merveilleux. oh the Lord, you are Quand good. je mange, Oh, when I'm eating, nobody's like you. oh, there's no one like you. Quand tu me donnes un mari, Oh, when you give me a when I husband, look at my wife, I say, God, thank oh, she's beautiful. You God, are we wonderful, thank you. my Lord. Oh, hallelujah. Ça, c'est les raisons d'être sur la terre. This is the reason why you are on earth. Ne prends pas ton mari et ton pasteur comme le Dieu. Do not take your wife or your husband or else your pastor as a God. Parce qu'il y a des gens comme ça. There are people like this. Quand ils veulent la nourriture auprès de sa femme, When they want food from their ils wives, commencent à finir toutes les paroles. they start Oh, maman, finishing. tu es un Dieu pour moi. Oh, you are Ta everything femme ne for me. sera jamais derrière sur cette terre. Your wife will never be forever on this earth. Parce que celui qui a créé le ciel et la Because the terre, one who created the heavens and il the est earth réservé à la gloire. is the one that all glory deserves to be going to. Alléluia. Glory to Jesus. Est-ce que c'est le monde là? Are you together with us? Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Ça, c'est la première raison. This is the first reason. Pourquoi tu as raison sur la terre? What is your reason of being on earth? On a pas tout ça, il y a un ensemble de la terre. Some people do not even want to go to church. Pourquoi tu ne fais pas prier? Why don't you want to pray? Mais Dieu t'avait créé. God created Et you. on a bien aimé. Beloved, that's why. Soko yé bien peine na yo. If you know what is your Tu ne calling, fais pas ça zapper na you peine. will not just play around in your Soko life. yé bi oyoza. If you know who you are, Même les gens se moquent contre toi. even if people are Mais tu mocking es you, sûr de ce que tu as. you are sure of who you are. Dis à celui qui est à côté, je sais ce que je suis. Oh, tell them, your neighbor, I know who I am. On a eu qui est I know who I am. Je sais pas ça. Moi, je sais ce
ce que je suis. I am who or what I am. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. People may say what they want. Mais je sais là où l'Éternel m'avait But retiré. I know where the Lord has taken me from. Peut-être que toi, l'Éternel n'a jamais t'appelé. Maybe you were never called by the Mais Lord. nous les autres, But us, some of ceux qui us, nous ont été, if it was not God, eh, ceux qui nous ont if it été, was not God, ça c'est la première raison. this is the first reason. Deuxième raison, The second reason, on a sauté en gros, je parle à la troisième we are going the third, pour gagner du temps. to run after time. Tu dois, Nalobaki deuxième amis, occupe-toi aux affaires de ton père. The second we had said, we spoke about it, to take care of the business of your father. Mais pour conclure, et si quand nous avons glorifié, avant nous avons glorifié. Oh, I want to take you to a level where God can be glorified before you be glorified. Devant femme samaritaine. Jesus before the Samaritan woman. The disciple left. When the disciples came back, they asked him, Master, are you not starving? He answered, Je m'occupe du travail de mon père. I am taking care of the business of my father. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Love in the Lord. Qui a abandonné le travail de Dieu? You have abandoned the business of God. C'est très dangereux. It is very dangerous indeed. La responsabilité de l'église. You the one who accepts Mais on dit responsibility. que But you are late for fulfilling tu those. détruis l'œuvre de You l'Éternel. are destroying the work of God. The Bible says, Celui qui détruit, the one who destroys, celui qui se retire, the one who retreats, elle est frère de celui qui détruit. he is the brother of the one who destroys. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved, On n'a pas besoin de la masse. we don't need a good number, Mais on a besoin de frères qui soutiennent l'œuvre de Dieu. but we are in need of people who are supporting the work Nous of pouvons God. être 5 people. Maybe five, But we need the people mais on a besoin des who gens can work together qui peuvent travailler ensemble. and going Selon on the word of Lord. le travail du Seigneur. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de la masse. We don't need the crowd. Mais ils ont battu. They are people. Simbi sa pasteur touche. Oh, they want to make the pastor feel that they are. We'll see. Mais comme l'œuvre appartient à Dieu, Because that's nous allons what toujours payer. we'll still pay. Parce que les gens pensent quand ils quittent l'église, People maybe think when they leave the church, oh l'église doit être fermée. oh, the church needs to close Mais down. Dieu a plusieurs personnes But God has qui many n'ont ways. jamais encore accepté Jésus. Many people who have not accepted Jesus yet. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, That's the reason why. si tu comprends que Dieu a été créé, If you really understand that you've been tu created, connais ton appel, you know your call. tu dois s'occuper de l'œuvre de Dieu. You need to take care of the business of God. Chose à l'intercession, occupe-toi de l'intercession. If you are in the intercession, take care of the intercession. Chose à la don évangélisation, occupe-toi de If l'évangélisation. you have the gift of reaching out to people, please do so. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Because this is the business of Donc, God. rapidement. We can quickly go back. Troisième chose, The third step, un esprit de sacrifice. a spirit of sacrifice. Bien-aimé, Beloved, si tu veux la gloire, if you want glory, si tu veux être élevé, if you want to be uplifted, on a besoin de gens qui se sacrifient. we need people who are making sacrifice. On n'a pas besoin de gens We don't need people qui attendent un salaire au sein de l'église. that are waiting for a certain pay in the church. Alléluia. Amen. Ba église ezokufa lelo. Churches are closing Parce qu'appel de fait mon ko salami. for people have been called for, a support. Nous avons des comptables à l'invisible We've got people that are counting invisibly, qui comptent sans le savoir. people that are counting without knowing. Et quand toi le pasteur tu vas t'élever encore. When you the pastor, you stand up. Vous voyez l'événement qu'on a fait faire. You know the event that we had. Apparemment, on n'a pas réussi à payer la salle. Oh, apparently we did not succeed to Nous pay the demandons venue. encore d'autres l'argent. Please, we are in need of more money Compléter. so we may complete the rent. Pas ça. Pastor, Dans la bonne on va rappeler vérité, papa. oh, you need to speak the truth. 30, il y a 500 à télémarquer. Oh, 30 people giving 100 40, il y a dollars. 20. Oh, 40 who were supposed to give Papa, 20. on a calculé que vous avez déjà 7 000. Oh, I counted it. It was coming together
7,000 somewhere. Bien aimé, toi qui prends l'enveloppe. You the one who's asking you. Ça n'a pas ma casse aux autres, ça va pas problème. Oh, you the one who's getting the envelopes. Please bring them back so we may not have trouble. Parce que les gens n'ont pas de sacrifices dans l'église. Because people do not want to commit S'il sacrifices. y a des gens qui souffrent, If there are people that are suffering, ce sont les gens qui comprennent l'appel du Seigneur. they are those who understand the calling from the Lord. Nous ne sommes pas des faxeurs. We are not liars. If I can come with lies here so that you may Non, je dois rester à mon appel. I need to remain in my Car calling. je connais là où le Seigneur m'a appelé. Because I know from À my cause de Lord, la parole, le because Seigneur peut changer ta vie. the Lord can change your life. Bien-aimé, Beloved, oh, you are not looking at admiring us because we don't pass on TV. But let me tell you, ça c'est le temps de Dieu. this is the time of Tu dois God. ouvrir tes yeux. You open your eyes. Un sacrifice. A sacrifice can take you to your upliftment. You know those people who have studied a lot, they made a great sacrifice. Ne sois pas jaloux de leur vie. Do not be jealous of their lives. If you see in some way director, oh, you need to praise God because they have sacrificed their time spending in studies. You see someone being married, you don't know what they did so that they could keep their marriage. Alléluia. Now I would like to open a bracket. Hallelujah. Amen. There was a day Jesus was entering Jerusalem. Ça c'est le sacrifice. This is the sacrifice. For For you to be uplifted, you need to uplift somebody. If you feel if you want to take money from the pastor, then you uplifting the pastor. Oh, you are the big boss. Even if you don't you give them. Un jour, j'ai mangé à Victoire. One day I was eating in the Congo, in On a a place called acheté des Victoire. kabbalah avec des kouanga. We bought, goat meat. On mangeait avec les hommes de Dieu. Oh, we qui étaient là. were eating with men of Mais God. quand on mangeait, il y avait des enfants de chèque. Oh, when we were eating, there were street kids. On mangeait. We were eating. Alors, on était tellement fatigués. Oh, we were so tired. Et les enfants de chèque sont venus. All those street kids came. Moi, They say, who's coming from Europe? alors, moi, je ne comprenais pas. I did not understand. Hey, aïe, aïe. They say, you, I can feel it. You are from that side. Alors, moi, je ne comprenais pas. London boy. Les pasteurs qui étaient à côté de The moi pastors were next to me. voulaient les envoyer. They wanted to chase them away. Donc, bon, moi. Go away. Aïe, aïe, atoye, mélange, yote. Oh, we are not Nous sommes dans la solo, la salle de saison. Oh, we know you Nous from sommes dans la here. parole sur la 4 saisons. Thinking about the people who come from Alors, London. j'étais aussi content. I was also happy. J'ai senti quelqu'un qui chante à cause de moi. I felt somebody was singing because of me. Directement, Directly. mon cœur a poussé. My heart was pushed. Nalongola luboko, on appelle ça quelque chose. I took my hand in my pocket and I gave something. Bien-aimé, Beloved, si tu ne connais pas faire un sacrifice, if you don't know how to make a sacrifice, otira upambo la matin. you'll never be blessed. Yo linda sacrifice à zoto na. Oh, you just want a sacrifice of your body. Bokete la. Oh, powder. Mwakalwa mulai. Kole vandi. This is the way. Amana landa. I am from London. Ils sont préparés pour un cimetière. You are preparing for a burial. Mais prépare pour le royaume de Dieu. Now you need to prepare for the kingdom. Dis qu'à la personne verset pour comprendre. Let me give you a verse so you may Matthieu understand. chapitre 21 verset 7. Matthew chapter Va lire à la maison, je n'ai pas d'état. Je vais 21:7. Alors, Jésus a son compte à Jérusalem. Jesus was entering Jerusalem. Atindi bakende kozwila ye mwana na agneau. Oh, he called people to go get that horse for him. L'agneau c'est toi. Oh, the lamb is you. Qui était bloqué quelque part. Who has died Mais somewhere. Jésus va être glorifié à cause de toi. Jesus wants to be glorified because of you. Aye na agneau. They brought the lamb. Yesu esengela kamata. Jesus was supposed to, Dans la révélation matin na to ngaya. ride on that horse. Nana zana maputa. Who's got Liputa moko s'il te plaît. oh, Bwana na liputa. please, if somebody has a wrap around. Au moins mama Afrika basila. God bless you, Mama. Sorry mama. Et vous allez béni hein. It will be blessed.
Que Dieu te bénisse. May the Lord bless you. Alors, Jésus likolo ya mpunda. Jesus upon a horse. Nana aliya sepelisanga. Nazo pesa lelo ndenge ni mutakoza la glorifier. I want to show somebody how somebody can be glorified. Evangel. Remaza, Yaga, Rema come. nous voulons faire la démonstration rapidement. We want to demonstrate. If you don't make a sacrifice, you will not never be glorified. Not the heavy one. Rema come. Come on, baby, come on quickly. Hallelujah. Amen. I would like you to understand. Hallelujah. Amen. Papa le banda kokota. Papa le Hosana mwana na nzambe. Hallelujah. Hosana lokumuna Yesu. Stop there. Nani azoswa honneur la gloire? Who is getting the glory? Slowly. Nani azali kolo ya elamba? Who is upon the carpet? Nani azali kolo elamba? Who is upon the carpet? Nani azanyo? Who is the lamb? Tala. Hosana mwana na nzambe. Hosana lokumuna Yesu. Nani azali kolo elamba? Who is upon the carpet? L'agneau. The lamb. Nani avandi kolo ya agneau? Who is upon the lamb? Mwana Yesu, agneau. Yeyo Jésus. This is Jesus. Agneau ezako ya zotambola likolo ya elamba parce que balobaka que nous mwana ya mpunda. Oh, they wanted to take a horse. Hallelujah. Amen. Balobaka que nous mwana ya mpunda kanga baba ya zotambola. They wanted to take this donkey. Nani bazobetela maboko? Who are they clapping for? Hey, Yesu. Nani bazobetela maboko? Who are they clapping for? Who are supposed to enter the kingdom? Jésus, yeyo rema ndazozwa la gloire. Mais nani azozwa honneur? Who is taking the glory? Nani azoketa na mabele? Who is stepping on the Soko comprendre qu'on glorifie Nzambe. Honneur eza ya yo. Hallelujah. Glory to Jesus. Est-ce qu'on comprend d'abord? Do you understand what we are trying to say? Soko bali ko sacrifier. When you start sacrificing, Yesu a souffrir. Jesus to suffer. No, yo souffrir. Oh, for you to suffer. Mais Yesu a gloire. For Jesus to get the Honneur glory. ekozala ya yo. The honor will be Bato yours. bazomona ona kombo Yesu maladif. People who calling you. Mais mokolo moko na kombo ya Yesu. But one day, Malade ekosila. your sickness will be. Mokumu ekozonga ya The Nzambe. glory will be given to God. Azokota na Jerusalem. He's entering Jerusalem. Mwana na mpate. Oh, the donkey Azoni atatapi. was stepping on the carpet. Mais moto bazobetela maboko. Who are they clapping for? Oyo afandaki likolo ya mpunda. Was the one who was riding Na lingine the donkey. yebisa yo. I would like to tell you, Bien-aimé, linga ko sacrifier. you need to accept sacrifices. Ezala bato kwa pesa to offrande. There are certain people for them to give Kolo asalaka. him an offering. Azoyela Nzambe 1 pound. Sometimes they've got a job and they give £1 for offerings. Oh, nous sommes en Europe. You know this is like that. Oh, we've got so much to pay. Wait. Mkolo wana secret singa pastor, can you pray for me please? One day you come and see and say, Pastor, pray for me, you see. Hallelujah. You need to sacrifice for the work of God. I would like to give you another secret. Solomon. This sacrifice. Oh, cows, money. God in his kingdom is so. You know, God sometimes looks for people who could touch his heart. Other ways of glorifying God. It is by your goods, by your belongings. Can you say amen? You are in the church where you live in your house. Do not be someone who just counts the offerings. No. Les gens qui ne donnent pas sont des problématiques dans nos églises. People who do not give in the church are those one who are causing problems in the church. For them to give even £100, it is a serious problem. Oh, when they say who is going to give, when somebody lifts his hand, hallelujah, God bless you. You think he's clapping? He's counting that somebody agreed to give £100. Amen. Amen.
Beloved, we have reached the end. Sacrifice. Dernier point. The last point. Quand tu vas sacrifier, when you make the sacrifice, alors tu auras le droit. You will have the right to say as Jesus said. Maintenant, Père, but now, Father, j'ai achevé mon travail. I have achieved my mission. Glorifie-moi maintenant. Glorify me now. My sister, when they are looking at you as quand a les gens poor, te voient que toi tu souffres, when people are looking at you as ils you're ne savent suffering, pas que toi tu es en train d'investir dans le royaume de Dieu. they don't know that you are investing in the kingdom Tu of God. passes les habits usés. Oh, you are wearing worn out clothes. Tu te vois comme ça, les pasteurs souffrent dans sa voiture. Oh, people are looking at the pastor Quand le driving your monde own va car. commencer à fixer les regards vers toi, When the world is looking at you, c'est alors que tu vas entrer à la chambre. oh, that is when you go into your Dis room. maintenant, Papa Yolobi. Oh, you say, Father, now it is time. Yes. Père, glorifie-moi maintenant. Father, it is time. Dieu ne peut pas te glorifier God cannot glorify you si yo au glorifier lui pour if you do not start by glorifying Him. That's why when people often they ask you about offerings, de 2 pence, de 1 pence. oh, do not bring those red coins. Mama Pichura, olingi sabe que de bosso. Oh, you want your hair salon to go Tu forward. dois apprendre à investir dans le royaume de You Dieu. need to learn how to invest in the kingdom of God. Olingi business tu que de bosso. You want your businesses to go forward. Tu vas benga yo mungamba ya ba pasteur. People may call you a slave of pastors. Ngana ngamta benga mungamba, loba mungamba ya Yesu. Oh, let people call you either the slave of Christ, Et Dieu sera élevé. and God will be uplifted. Il y a beaucoup de choses à dire. There are so much. There is a lot to say. We jumped it so that we could just run after time. Bien-aimé, le Seigneur t'aime beaucoup. Beloved, the Lord loves you a lot. Comment tu cherches l'honneur? How are you looking for glory? Toi, on a un pasteur orgueilleux. We've got pastors that are full of pride. Ça, la canne l'autre côté. They don't do anything. Mais attends, ça 43 vestes dans chaque os. Oh, he's got more than 155 suits. Bien-aimé, quand on va passer, on va te demander tombola na qui? You know, Qui était pasteur? when pastors were wearing, you know, those second-hand clothes, if you can say, who was the pastor? Les pasteurs s'habillaient avec des vestes de tombola là, donc au Congo la tangote. Pastors in those old days were wearing clothes from charity. Qui pouvait l'accepter? Who could accept to be a pastor? Mutazala qui était. No one. Mais les autres weleli. But today we are in a Parce qu'il y a hurry la manipulation au sein de l'église. because the people are being, the church is being manipulated. But I would like to tell you something. La secret ya sacrifice. I am standing with the secret of sacrifice. Bien-aimé, Beloved, la bénédiction d'honneur n'est pas gratuite. the blessing with honor does not come free. Sogolingo yeba. If you want to understand this, Nani asisa université? who has achieved is a Nani university asisa degree? tombola na yosale lokoche. Tozo tuna mutula. It's just a question. Passe nini omona na vie. How did you suffer? Difficile à décrire. Alléluia. Difficult to describe. Minyoko, Ozanga Pongi, Oh, lack of sleeps. même Gobela. Alléluia. Sickness. Moi je connais même mon grand frère à Londres. I know even my brother in 3 London. heures du matin, il se réveille. 3 o'clock in the morning. Ache cantine à maille. Oh, he Na puts ite a bucket salango. full of water. Ache makolo na kati. He puts his feet in the water Voilà la te. so that he cannot sleep. Azotanga. Just for him to study well. Sacrifice de la vie. That is a sacrifice of studying. Vous pouvez avoir un esprit de critiquer les gens. How can you just have a spirit of criticizing others? L'œuvre de Dieu est difficile. Oh, the work of God indeed is difficult. Alors, pour terminer, To finish up, vous savez, le père spirituel et l'enfant spirituel. the spiritual father and the spiritual child, Bien-aimé, beloved, dans l'église, in the church, si tu ne considères pas ton pasteur étant père spirituel, if you don't consider your pastor being your spiritual father, tu ne peux pas être béni. you will not be blessed. Parce que la bénédiction de l'église Because the blessing of a est church réservée is reserved à ton papa. by your father. Na mwana okota mo doute. Oh, you are doubting. Bible elobi boye. The Bible Bien-aimé, says, attention. be careful. Eza na bandimi aza na église wana. They are believers that are in the church, Mais andimaka pasteur wana. but they don't believe in the pastor Mais that's tu in the passes ton church. temps inutilement. You are wasting your time. Yes. Hey, Pasteur na ciel. Voilà. desculpa, pastor, desculpa. Alléluia. Amen. Ya kolobeze. There are a lot to say. Bien-aimé, Beloved,
Let the Lord forgive us, for we are not all directing the church accordingly. Avoir une voiture ne peut pas dire que tu es au-dessus de ton père spirituel. To have a most beautiful car does not mean you are above your spiritual father. Even if you came in Europe on your own way, tu as besoin de l'approbation de ton père spirituel. You need of the probation from your father. Respectez-les. You need to respect them. Ils font un bon travail. Oh, they are doing a great job. That's why, beloved, today nous allons sceller à Dieu. We are going to talk to God. Dire Seigneur, apprends-moi à ces sacrifices. Oh, to ask the Lord to teach us how to make sacrifices. Nous allons fermer nos yeux. We are going to close our eyes. The choir, please. We want to pray. Dire à Dieu merci. To Est-ce que thank les God. musiciens peuvent passer? The choir may come forward. De prier. Tu vas élever ta main droite. You are going to lift up your right hand. Tu vas dire à Dieu ceci. You are going to tell God now. Pardon, pardonnez-moi Seigneur. Forgive me, O Lord. For I have taken the first place that belongs to you. If only I did not know how to sacrifice my life for you. Apprends-moi Seigneur. Yes, teach me, O Lord. À comprendre mon appel. To understand my calling. À comprendre mon raison d'être sur la To terre. understand my reason of being on Prions dans earth. le nom de Jésus. Pray in Jesus' name. Prions dans le nom de Jésus. Hallelujah. Pray in Jesus' Prions name. dans le nom de Jésus. Hallelujah. Prions dans le nom de Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus. Je sens l'onction de Dieu. Hallelujah. Mighty name of Jesus. Merci Seigneur. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. In Jesus' name. Père dans le ciel, Father in heaven, je sens l'onction. I feel the anointing. Papa, Father, tu nous as ramenés à comprendre le raison d'être sur cette terre. you called us to understand our reason of being here on earth. Je t'en supplie, Seigneur. I beg you, O Le Lord, Saint-Esprit par excellence, Holy Spirit, the Spirit of excellence, fais ton travail. do your good work. Touche les gens. Touch people's hearts. Tous ces gens qui sacrifient pour ton œuvre, All Seigneur. those that are making great sacrifices for your work. La Église Union Sobazali, In all the churches where they à might partir be, d'aujourd'hui, from today on, je déclare I que declare, le ciel soit ouvert à leur faveur. may the heaven to be open in their favor. Il y a des gens qui ont abandonné d'être belles à cause de toi, Seigneur. People who have forgotten about their own beauty because of Les you, gens qui Lord. ont abandonné d'avoir des belles voitures à cause de toi. People who have forgotten, buying beautiful cars because of you. Seigneur, en retour, qu'est-ce que tu vas leur Father, donner? in return, what are you going to give them? Si ce n'est pas des élevés dans cette If terre. not, lifting them higher where they are on this Merci earth. pour cette parole précieuse, Thank you Seigneur. for this precious word, oh Lord. Au nom de Jésus. In Jesus' name, Ainsi nous avons prié. we pray. Amen. Amen. Wekela Yesu maboko, vanda na kombo na